صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرني الرحمن أزر لا تغني أني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن اطعموا ما لو يشاء الله وأطعماه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مني ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينه فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم ولكن مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نحن نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين ينزل من كان حيا وحق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء فاقزع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك
واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاشعين متذللين خاشعين أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من استدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك ولا مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غير. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من إشار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من شناع جميل لست أهلا له نصرته. اللهم عزم بلائي وفرت بسوء حالي واكسرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفع بعد عملي وخن الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تخزاني بخفي مثلت عليه من شر ولا تعجلني بالعقوبات على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهلتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا ولي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري وانظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعته فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله ولا ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك والزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفجا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في شعاة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من سد واساكي. يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة زمي. يا من بعد خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائك كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وأتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزين من ربيته.
أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلل إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى زمائر هوت من العلم بك حتى شارت خاشعة ولا جوار شات إلى أوطان التعبد تاية وشارت باستغفارك موزنة ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصه يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور عليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن شيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهل الجنجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولو نادي إنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها سوة عبد مسلمين سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وهبس بين أدباك بجرمه وجريرته وهو يزج إليك جنجيج المعملين لرحفتك ورحمتك وينادك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورحفتك ورحمتك كيف تعلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يدخل بين أدباكها وأنت تعلم صدقه أم كيف تجر زبانيتها وهو ينادي يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبهون لما عملت به المواحدين
من برك وإحسانك فباليقين أقطع لو لم حكمت به من تعذيب جاهدك وكزيت به من إخلاد معاندك لجلت النار كل بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدس أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل شيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خافي عنهم فبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا إلهي ويا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيدي ناصيتي يا ليمن بزر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره واسدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك ودوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرى إليك في ميادين السابقين وأسر إليك في المبادرين واستقى إلى قربك في المستقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فرده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واتف علي بمجدك وحفظني برحمتك وجل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متميما من عليها بحسن إجابتك واقلني أسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجيب لدعائي
وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك الرجاء واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وتاته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلمه صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سورة المباركة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. My dear elders, brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. This week, our community lost yet another elder, Marhum Muhammad Hussein Bhai Lalji Mamdani, elderly member of the community, member of our senior citizen group. And during the last year, we have lost many of our elderly members, especially from the ladies section. So let us remember them this evening and gift all our marhumin, and especially those for whose Ithal Sawab this majlis has been organized. Gift them with Surah Fatiha. Bismillah. At the same time, I request you all, wherever you are, that there are members of our community here, as well as in other jama'ats, who are
very ill and they are in the hospital, please join me to recite together 5 times Amman Yujibu and pray for their quick recovery. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. We pray to Allah Azza wa Jal by the wasila of Muhammad and Ali Muhammad. May Allah grant them quick recovery. Ameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa Ali Muhammad. Elders, brothers and sisters, it is only a few days, and next week at this time we will already be in the holy month of Ramadan, the month which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at the beginning of his sermon on the last Friday of Sha'ban introduced it in this way: قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ. The first thing he mentioned is that the month of Allah Azza wa Jal has come. But it has not come empty-handed. قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. It has come with blessing. It has come with mercies of Allah Azza wa Jal, and it has come with forgiveness. Yet, when Prophet goes ahead in the khutbah, he then mentions about our special status, the status of the believers in this month of Ramadan. وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ. You have been invited to the banquet of Allah Azza wa Jal. Each and every one of us has been invited by Allah Azza wa Jal. We have been invited to be His guest. And we have heard many times, and inshallah we will continue to hear during the holy month of Ramadan, the importance of this month. I want to try and explain today few points that because we have very few days left, how should we prepare ourselves for the holy month of Ramadan? Elders, brothers and sisters, in reality, the holy month of Ramadan, our presence in the holy month of Ramadan itself, this itself is a journey, but this is a spiritual journey for a believer. Whoever believes in Allah Azza wa Jal, whoever believes in the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, whoever believes in the Day of Judgment, for mu'mineen, this is a spiritual journey. And when we want to take this spiritual journey, when we want to go through this journey, we have to prepare ourselves properly in order to achieve the aim and object of that journey. Whenever we want to go on a long journey, at that time we prepare ourselves and we also try to anticipate and we try to think as to what difficulties, what problems, what mishaps could come on the way when we are on the journey. And we try to rectify that as much as possible. We try to prepare ourselves as much as possible. Our journey, inshallah, will begin next week.
So we have to ask this question whether we are prepared ourselves for this spiritual journey. And this is a journey for the lucky ones. This is the journey for those who have the opportunity to be the guest of Allah Azza wa Jal. This is the opportunity for us to enjoy, to take the blessing, the mercy, the forgiveness of Allah Azza wa Jal. So how should we prepare ourselves? I remember there were times when we were young and when the holy month of Ramadan would be coming near, then at home there would be preparation that we would require this food and we would require that food, and we would be having this for iftar, and all this physical preparation was going on. More important than, of course, physical preparation is important, but at the same time more important is that spiritual preparation. So elders, brothers and sisters, few points that I want to mention over here, and inshallah I hope that we will all reflect upon it. The first point, in order to prepare ourselves to enter into the holy month of Ramadan, that is the time when the holy month of Ramadan begins, the first point is that we should begin with, and we should have an attitude of anticipation and enthusiasm. In other words, we should be looking forward to the holy month of Ramadan. We should not be in this mood to say, હવે રમઝાનનો મહિનો આવી રહ્યો છે. No, we should be in the mood to welcome, to say, to hope, to desire, to wish that when is the holy month of Ramadan beginning. Why? Why should you anticipate that? Why should you have that enthusiasm? It is because it is in this month that you are undertaking a journey which Allah Azza wa Jal has facilitated for you in order to seek His nearness through fasting, through doing other virtuous deeds, and through recitation of supplications, recitation of the Quran. He has made this avenue possible for you in order to seek His nearness, in order to seek His blessings. And when a person goes with enthusiasm, with anticipation, then naturally he will work very hard in order to achieve that aim. So this is the first point, attitude of anticipation and enthusiasm. The second point is that during the holy month of Ramadan, and this is very important, my dear elders, brothers and sisters, is try to be flexible in your timetable. Some people are quite disciplined and they have a fixed time for each activity during the day. And when it is other than the holy month of Ramadan, we follow that pattern to say that this time to this time is for my time of relaxation. This is the time for me to go and do exercise and try to make my health or myself better in health. Okay? People have worked out timetables. But come the holy month of Ramadan, you have to be flexible in this sense that this is the month in which Allah Azza wa Jal has given us and each individual, each Muslim, an opportunity to seek his nearness through the recitation of Quran, through the recitation of dua, through the performance of the mustahab prayers, and through doing some other good and virtuous deeds. We may spend a lot of time on our iPhone or on our
phone and be chatting with the others. We may be on Instagram, we may be on any other social media, and we would not know during the holy month of Ramadan as to how our time is just moving. And instead of trying to focus more on those things which will not be of benefit to us and probably would lead us away from our aim, we should be flexible and devote more time in recitation of du'as, in recitation of Quran, and in other ibadat in order to seek nearness of Allah Azza wa Jal. The third point is that during this holy month, this is one important point, that there is a hadith, لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٍ وَرَبِيعِ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانِ. For everything there is a spring, a season of spring. And the season of spring for the Holy Quran is the holy month of Ramadan. Now this is one act which you can do as individually. As community, it is organized that the elders would have opportunity in their groups to read the Holy Quran during the holy month, and the young people will have their own group and they will also read the Holy Quran, and the very small children will also have their own group and they will also have the opportunity. The reading of the Holy Quran, inshallah, will take place, and every group tries to make a point of completing the whole Quran, reading of the whole Quran during the whole month of Ramadan. But as an individual, you must have Quran with good English translation. And during this month, make an effort to read that 1, 2, 3 verses, 5 verses every day, read its meaning, and then try to reflect upon it. Because this is the month of Quran, and this is the month from where we will be able to benefit much. When the holy month of Ramadan enters, and when we are in that spirit of welcoming and of being those people who wish to be in the holy month of Ramadan, then that spirit of reading the Holy Quran will come automatically. But with that spirit of reading, let us also build up that spirit of trying to understand what this Holy Quran is teaching us. The fourth point I want to mention, my dear elders, brothers and sisters, is that during this month, make a point of making a donation to a worthwhile charity. You know that during the holy month, or when the Holy Prophet was delivering that sermon, preparing his companions to welcome the holy month of Ramadan, the Prophet said that protect yourself from the fire of hell by inviting the mu'mineen for iftar. During pre-COVID days, we would have during the holy month of Ramadan here in Peterborough, in many other jama'ats, mu'mineen being invited by their friends, by their relatives. Maybe it is not possible this year. So what can you do? You see, at that time, there were some people who said to the Holy Prophet, we do not even have food to feed our family. So how can we benefit from this good act during the holy month of Ramadan? And it is at that time the Holy Prophet said, even by giving a glass of water, or even by giving one date, you can achieve that, and you can make a person, a mu'min brother, break his fast and achieve this reward. Now, we could do other ways, is trying to donate towards those charities, and especially where we know throughout the world that there are people who are really, really suffering. And I'm sure that many of you will be aware
of the very, very difficult situation. Sometimes people are in that poverty that when we read about it, tears do come out of our eyes. And it is at that time we tell Allah Azza wa Jal, Ya Allah, whatever you have given us, we are grateful. But there are people who do not even have one meal. So donate. For donation in this month, whatever you give, any good deed that you do in this month, Allah Azza wa Jal will give you reward many, many times. The fifth point I want to mention, and this is very important, my dear elders, brothers and sisters, that in this month, make a point of avoiding to commit sins. When the Prophet delivered his khutbah and he mentioned all those rewards that a person can get by doing small acts. When Imam Ali alayhi salam stood up and said, Ya Rasulullah, what is the best amal and what is the best act in this month of Ramadan? And the Holy Prophet replied, Ya Abul Hasan, the best act in this holy month of Ramadan is to refrain from that which Allah Azza wa Jal has forbidden. It is those sins, God forbids, that we may be committing that stops us from trying to attach ourselves and show that love and enthusiasm in our ibadat. Think of a person who stands in front of Allah and he says Allahu Akbar and his full attention is towards Allah Azza wa Jal. His recitation is such that he feels that though I cannot see Allah, Allah sees me. And in comparison of that person whose salat is just like a movement, standing, going into ruku, into sajda, and it is finished. What is it that stops people from doing these virtuous deeds? There is a tradition from 5th Imam alayhi salam and also from 8th Imam alayhi salam that when a person commits a sin, Allah Azza wa Jal takes away one blessing from him. And when he commits a new sin or another type of sin, Allah Azza wa Jal takes away another blessing from him. Allah has blessed us with many things. So it is important that in this month, and remember the target and the purpose of fasting is لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Perhaps you will become God-wary. Perhaps you will become one who will protect yourself from the fire of hell. And protecting yourself from the fire of hell is by not committing sins. So avoid sins in this month, right? We know backbiting is juicy, right? Gossiping is juicy, right? And we would like to put ourselves into that situation and talk about the people. But to know, in this month of Ramadan, we restrain ourselves. And the sixth point I want to make is that create a desire to help others in this month. In the khutbah of the Holy Prophet, he said this: whoever lightens the work of his workers in this month, Allah will make easy his accounting on the day of judgment. You have a business, you have people working for you, you can lighten their loads and make it, tell them to go easy during the holy month of Ramadan. But you could also help others. At home, you can help your parents, you can help your family members, you can help each other, lighten the work,
This is also there. You can help the mu'mineen brothers. This is also there. And this is where Allah Azza wa Jal will reward us on the day of judgment by making our accounting, our hisab very easy on the day of judgment. Elders, brothers and sisters, there are many other points. You can think of yourself, but most important point, my dear elders, brothers and sisters, is prepare. Right? Look, join the month of Sha'ban with the month of Ramadan. How? By fasting during the last days. According to one tradition, during the last 3 days of the holy month of Sha'ban, fast during those last 3 days, and then join it with the holy month of Ramadan. And this is one way of preparing oneself. One more important point which I want to make is that when the holy month of Ramadan comes, the Prophet mentioned 3 things. He mentioned about blessings, he mentioned about mercy, and he mentioned about forgiveness. You think that if the leader of the country gives an amnesty and says, today, in celebration of this national day or celebration of this occasion, we are going to pardon all those who may have committed crime, who may have committed some sort of a mistake or an error which is against the law of this country. And he says, those who seek forgiveness will be pardoned. Each one of us, God forbids, if we are in that list, we would not miss that opportunity. And we would get ourselves that pardon. Allah, the holy month of Ramadan, is the month of forgiveness. And this is what the Holy Prophet said in the khutbah. Inna shaqiyya man hurima ghufran Allah. That person is wretched who has been deprived of the mercy of Allah in this holy month. There are several hadith and I just want to mention, and these are beautiful ahadith, where our 8th Imam says, the similitude of istighfar, the similarity or the example of istighfar is like the leaves on a tree. The tree is shaken and the leaves will fall. The Holy Prophet ﷺ mentions in one tradition where he says that Shaitan told Allah Azza wa Jal that now that you have given me the time, I am going to mislead and misguide your ibad, your servants. And Allah Azza wa Jal says, and I will continue to forgive them as long as they go on asking for forgiveness. Imagine this door of istighfar is open for us. And come the holy month of Ramadan, every night, thousands of people are freed from the hell, are forgiven. And this is the amnesty that Allah has given in the holy month of Ramadan. In another tradition, Imam Ali alayhi salam says, it's a beautiful tradition, he says, fragrance yourselves. That is, perfume yourselves with istighfar, so the stench of sins does not disturb you. In other words, that tasbih and that recitation and that mindset of seeking istighfar and continuously be in that process is something which Imam Ali alayhi salam says, fragrance yourselves with istighfar, so that the stench of the sins do not disturb you. And
The Holy Prophet says, seek forgiveness abundantly, for Allah has not taught you how to seek forgiveness except because He wishes to forgive you. See how Allah Azza wa Jal has opened the doors for us, and how the Ma'asumin alayhimus salam have explained to us about the benefit of istighfar. This month of istighfar is coming. So let's make and take the opportunity to seek istighfar and to ask for forgiveness of our sins. Before I come towards masa'ib, I pray to Allah Azza wa Jal, Ya Allah, for all of us, all the mu'mineen, Ya Allah, give us that opportunity and give us that tawfiq, that we observe the holy month of Ramadan in its right way, in the way that it should be observed. Ameen. Azadaro, अगर इस्तिग़फ़ार का सबक सीखना हो तो जनाब हुर से सीखिए। जनाब हुर आशूर के दिन ऐसी हालत में था कि एक शख्स ने जब हुर को देखा तो उस वक्त हुर को कहा, ये बेचैनी कैसी, ये मैं क्या देख रहा हूं। अगर कोई मुझे पूछे कि कूफे में बहादुर कौन है तो बहादुरों के नामों में ऐ हुर मैं तुम्हारा नाम जरूर लूंगा। क्या तुम डर गए हो? अज़ादारो, हुर ने जवाब में कहा था कि क्या तू आवाज सुन रहा है? नन्हे नन्हे बच्चों की आवाज, अल अतश अल अतश अल अतश की आवाज सुन रहा है। इसी चीज ने मुझे बेचैन कर दिया है। अज़ादारो, मैंने कहा कि अगर इस्तिग़फ़ार का सबक सीखना हो तो हुर से हम सीखे। देखो, उसने आशूर की रात से ही ये फैसला कर लिया था कि कल आशूर का दिन आए और मैं इस लश्कर को छोड़कर, यजीद के लश्कर को छोड़कर हुसैन के लश्कर की तरफ जाऊं। अमलन ये हुर का इस्तिग़फ़ार था। ये हुर खुद को कह रहा था कि मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं, मैंने फातिमा के लाल को यहां करबला की सरजमीन पर लाया और जो भी हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हो रहा है ये मेरी वजह से है। अब हुर क्या करे, हैरान था, बेचैनी में था। बस कहा कि मैं इस्तिग़फ़ार इस तरह करूं कि एक मर्तबा अपने खैमे को छोड़ के और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चला। तारीख में मिलता है कि हुर ने जब इमाम के खैमे के करीब आया तो अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए थे, ऐसा कि अगर बता रहा था मौला मैं लड़ने नहीं आता, मैं तो आपके साथ आ रहा हूं। बस अज़ादारों, ये मक्तल में मिलता है कि एक मर्तबा इमाम ने अब्बास और अली अकबर को कहा, जाओ हमारा मेहमान आ रहा है, उसका इस्तेक़बाल कर लो। अज़ादारों, जब हज़रत अब्बास आए और अली अकबर, दोनों ने हुर का इस्तेक़बाल किया और जब हुर इमाम के पास पहुंचा है एक मर्तबा अपने को गिरा दिया, मौला मुझे माफ करो, मौला मेरी वजह से आज बच्चे प्यासे हैं, मौला मेरी वजह से ये आप पर मुश्किलें और तकलीफें आई
भाई है, मुझे माफ करो। इमाम ने हुर को उठाया और मैंने माफ किया, इंशाअल्लाह खुदा भी तुझे माफ करेगा, बस आजादारों। हुर ने फिर मौला से कहा मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन तारीख ये भी कहती है कि इमाम ने कहा और तू हमारा मेहमान है, हम शर्मिंदा है, हम आपको कोई चीज नहीं पेश कर। सयअलमु الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الأعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرضين وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. बार इलाहा हमारी इस कलील आज़ादारी को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। बार इलाहा जिन मरहूमीन के इसाल सवाब के लिए ये मजलिस मुनाकिद की गई है, इस मजलिस का सवाब उन मरहूमीन की अरवाहों को बख्श दे। हमारे मरहूमीन के गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ करना, हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ करना। बार इलाहा जो मुमिनीन और मुमिनात बीमार है उनको शिफाए आजिल और सेहत कामिल अता फरमा। उलमाए दीन का साया हमारे सर पर बाकी रखना। जो मुमिनीन और मुमिनात तकलीफ़ और मुश्किलों में हैं उनकी तकलीफ़ों और मुश्किलों को दूर फरमा। तेरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। उनके असहाब और अंसार में हमको शामिल करना। अज़ादारों, मोमिन भाइयों, आपको कहूँ कि आप सूरह फातिहा पढ़े, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। Just want to make a short announcement for mu'mineen here in Peterborough. You are aware of the Open Fajr project, which was initiated and began in the year 2017. And the committee has collected data, have photographs. But now we do require help from mu'mineen in 2 ways. Number 1 is we would like to have those, especially those who have good knowledge about the computer and analyzing the data. We request you, please, you can give your names to me, or you can give your names to Mohib Bhai Mawani, any one of us, to participate in analyzing these photographs and trying to identify and establish the time of Fajr. And number 2 is, the other help we require is for mu'mineen to come together for sighting of the Fajr, that is going out on those clear days and where we would be able to know that this is now the time of Fajr. So we would require, if you are volunteering, please do give us your names, and we would like to complete this project as soon as possible. Ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat, rahimallahu man qara'a al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ruhani Majlis announcements. Mu'mineen, today's Majlis has been sponsored by the Ladakh and Pir Muhammad families for the Isale Sawab of Maruma Shirin Bai Binti Ghulam Sen Pir Muhammad, also known as Shirin Bai Ladakh, Marum Roshan Hussain Alidina Ladakh, Maruma Tahira Bai Ladakh, Marum Roshan Abbas Ladakh Ibrahim, Marumeens of Ladakh family, Marumeens of Pir Muhammad family, and Kul Marumeens. Second Majlis has been sponsored by Bande Khuda for the Isale Sawab of Marum Ali Bai Rajab Ali Pardan, Marum Muhammad Hussain Bai Lalji Hirji Mamdani, Maruma Leila Bai Muhammad Hussain Lalji Hirji Mamdani,
Maruma Kanisbai Binti Sharif Mauji Walji, Maruma Sherbanubai Rajab Ali Pardhan, Marumins of Panjwani family, Marumins of Pardhan family, and Kul Marumins. Third Majlis has been sponsored by the Warisos of Marum Haji Rustam Ali Bhai Ghulam Sin Remtullah for the Isal Sawab of Maruma Hajiani Amina Bai Binti Hassan Ali Kanani, Marum Haji Rustam Ali Bhai Ghulam Sin Remtullah, Marumins of Remtullah family, Marumins of Kanani family, and Kul Marumin. Fourth Majlis has been sponsored by Imtiaz Ali Bhai Bimani and family for the Isal Sawab of Maruma Munira Bai Bimani, Maruma Salma Bai Walji, Marumins of Jessa and Bimani families, Marumins of Wali Muhammad and HM Nasser families, and Kul Marumins. Mominin fifth Majlis has been sponsored by Mohamed Bai and Nazma Bai Ji Datu for the Isal Sawab of Maruma Tahira Bai Raza Karim, Marumins of Karim family, Marumins of Jafar family, Marumins of Datul family, and Kul Marumins. Today's Majlis has also been sponsored by Mehfil Abbas for the Isal Sawab of Maruma Amina Bai Remtullah, Maruma Nargis Bai Rahim, Maruma Fatma Bai Ramji, Marum Akbar Bai Tar Bai Huda, Maruma Shirin Bai Ladak, Maruma Zehra Bai Nur Ali Jessa, and Kul Marumins. Seventh Majlis has been sponsored by Lalji Hirji Mamdani family for the Isal Sawab of Marum Muhammad Hussein Bai Lalji Hirji, Maruma Sikina Bai Binte Karawali, Maruma Leila Bai Muhammad Hussein Lalji, Maruma Kaniz Bai Binti Sharif Mauji Walji, Marumins of Lalji Hirji Mamdani family, and Kul Marumins. Mominin Ajni Majlis Ladak family and Pir Muhammad family tarafti Maruma Shirin Bai Binti Gulam Sen Pir Muhammad Shirin Bai Ladak, Marum Roshan Hussain Aledina Ladak, Maruma Tahira Bai Ladak, Marum Roshan Abbas Ladak Ibrahim, Ladak family na Marumin, Pir Muhammad family na Marumin તથા કુલ મરુમીનના ઇસાલે સવાવરથી રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ આજની majlis બંદે ખુદા તરફથી મરુમ અલીભાઈ રજબ અલી પરધાન, મરુમ મોહમ્મદ હુસૈનભાઈ લાલજી હિરજી મમદાની, મરુમા લેલાભાઈ મોહમ્મદ હુસૈન લાલજી હિરજી મમદાની, મરુમા કનીઝભાઈ બિનતી શરીફ માવજી વાલજી, મરુમા શેરબાનુભાઈ રજબ અલી પરધાન, પંજવાની ફેમિલીના મરુમીન, પરધાન ફેમિલીના મરુમીન તથા કુલ મરુમીનના ઇસાલે સવાબરથી રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ આજની majlis મરુમ હાજી રુસ્તમ અલીભાઈ ગુલામસેન રેમતુલ્લાના વારિસો તરફથી મરુમા હાજીયાની અમીનાબાઈ બિનતી હસન અલી કનાની, મરુમ હાજી રુસ્તમ અલીભાઈ ગુલામસેન રેમતુલ્લા ફેમિલીના મરુમીન, કનાની ફેમિલીના મરુમીન તથા કુલ મરુમીનના ઇસાલે સવાબરથી રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ આજની majlis ઇમ્તિયાઝ અલીભાઈ ભીમાની ફેમિલી તરફથી મરુમા મુનીરાબાઈ ભીમાની, મરુમા સલમાબાઈ વાલજી, જેસા ફેમિલી અને ભીમાની ફેમિલીના મરુમીન, વલી મુહમ્મદ અને HM નાસર ફેમિલીના મરુમીન તથા કુલ મરુમીનના ઇસાલે સવાબરથી રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ આજની majlis મોહમ્મદભાઈ અને નઝમાબાઈ જી દાતુ તરફથી મરુમા તાહેરાબાઈ રઝા કરીમ ફેમિલીના મરુમીન, જાફર ફેમિલીના મરુમીન, દાતુ ફેમિલીના મરુમીન તથા કુલ મરુમીનના ઇસાલે સવાબરથી રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ આજની majlis મહેફિલે અબ્બાસ તરફથી મરુમા અમીનાબાઈ રેમતુલ્લા, મરુમા નરગિસભાઈ રહીમ, મરુમા ફાતમાબાઈ રામજી, મરુમ અકબરભાઈ તારભાઈ હુડા, મરુમા શિરીનબાઈ લાડક, મરુમા ઝેરાબાઈ નૂર અલી જેસા તથા કુલ મરુમીનના ઇસાલે સવાબરથી રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ આજની majlis લાલજી હિરજી મમદાની ફેમિલી તરફથી મરુમ મોહમ્મદ હુસૈનભાઈ લાલજી હિરજી, મરુમા સિકીનાબાઈ બિનતી કારાવલી, મરુમા લેલાબાઈ મોહમ્મદ હુસૈન લાલજી, મરુમા કનીઝબાઈ બિનતી શરીફ માવજી વાલજી, લાલજી હિરજી મમદાની ફેમિલીના મરુમીન તથા કુલ મરુમીનના ઇસાલે સવાબરથી રાખવામાં આવેલ છે. સર્વેને દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે કુલ મરુમીનના ઇસાલે સવાબરથી એક સૂરે ફાતિહા. الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله
السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا أنصار الله وابن الصارخ والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة والأهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الذكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرة عباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيلين. السلام عليك يا ابن أول القوم الإسلام
وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله والأخ المواسي، فلعن الله أمة كتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة رب الراقب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقك الله بدرجة آبائك في الجنات النعيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا وكابة الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.